This conference will now be recorded. Okay, so let's see a brief about what we have discussed in the last session. So we have discussed object replication, right? So what is object replication? So object replication is nothing but if you want to replicate your storage account from one account to another account. Replication of storage account. Storage account data. So nothing but, so if you want to replicate, let's say for example, we have two storage accounts. Okay, so in these two storage accounts, whatever the files you have uploaded in storage account 1, the same data it will be available in storage account 2 also. That is replication of storage account blobs. Okay, replication of data, that is object replication. Then we have seen life cycle management. What is life cycle management? So we can automatically, if the storage account is not using or blobs we are not using in the storage account, so what we'll do, it will automatically changing the access style from hot to cool. Okay, so that is life cycle management. Automatically my blobs will be changing from hot access style to cool access style. So by using this, what we can achieve, we can automate the automate the data automatically changing the access styles automatically here. So by using this option, we can decrease the cost for the particular storage account usage, right? So that is nothing but a cost optimization. Cost optimization, nothing but automatically changing the access star based on the usage, based on the usage of the blobs, right? That is life cycle management. Then we have also seen that geo replication. What is geo replication here? So in GRS, we have seen the concept of redundancy, right? So one region it is done, it will automatically replicate your storage account blobs into another region. That is geo replication. Okay. So now we are going to see a static website. Static website. So static website ante ఏంటి ఇక్కడ? A static website contains HTMLs, CSS and JavaScript. సో మనకి వెబ్సైట్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్. డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి? డైనమిక్ వెబ్సైట్ ఇన్ ద సెన్స్, if you take an example of Facebook application or Facebook application. ఈ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్లో మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు కదా, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు యూజర్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యువర్ యూజర్ నేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అట్లా ఇస్తున్నారు కదా మీరు రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఈ డేటా అనేది ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఈ డేటా అంతా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ ఫేస్బుక్ అకౌంట్కి రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఈ డేటా అనేది ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో whenever you are login into Facebook account, you can able to see your first name and last name. Your name will be displayed over there, right? So if it is Rohini, your username is Rohini.
something like that. It will be seeing, you can able to see it, right? So how they are displaying this data? So because they are storing your data into a database, then only they can able to provide your data, right, whenever you are logging into your application. So that is, if there is a concept of database login session is there, it can be considered as data dynamic website. So for a dynamic website, what it is required? It is required a database that will be called as dynamic website. So if you see a static website, there is no concept of login. They are not providing any login sessions. Just like a ఏదైనా ప్రమోషన్స్ చేయాలనుకోండి, just only displaying purpose only, content displaying purpose only. If you required any website, then that will be called as static website. Clear here? Clear with this concept? Static website ఏంటో అర్థమైందా? డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటే డేటాబేస్ ఉంటుంది, లాగిన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ యువర్ అకౌంట్, ఆల్ దిస్ డేటా విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ టు ఏ డేటాబేస్. That is called as dynamic website. Example is Facebook, Amazon, Flipkart. You are registering your accounts, right? That will be called as dynamic website. Static website, only HTML files will be there. HTML, CSS and JavaScript will be there. Nothing will be there with the database connectivity and all. So that will be called as static website. So here in the storage account, we can able to create a static website, and the storage of that particular website is here in this, it is storage account. సో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో లెట్స్ గో టు కంటైనర్ అండ్ క్రియేట్ దట్ వన్. సో హియర్ the static website, it will always refer to the container named as $web. Remember this, the container name always refer to the static website is $web. So here I'm providing container access so that everyone can able to access, then create it. So now I have created this account. After that, you have to go to static website, click here, and then you have to enable it. Okay, you have to enable it. So here you have to provide index document and error document. Okay, so first you have to create it, and this is nothing but HTML files. Okay, let's go here, demo, static website. Here I can able to see these are all my static website. What was there here? Let's see, just a HTML here. So what I have provided here, this is my home page, this is my HTML, this is my HTML, this is header one, header I have provided, and a link I have provided. Okay, so this is my home page. And if you have any error, there will be some error page also there, right? So this is my error page. Oops, please try again. Let me show that as well. This is my error HTML. So what I'm doing is I'm going to container, what I have created. This is $web container. So I can able to upload these files automatically from the upload section. I can able to browse my local account from here, so that I can able to upload this file. Click on here, select the files. I'm selecting all the files, and click on open. So click on upload.
So it was uploaded here. Now go to static website. Sorry, not this one. Static website. Click on enable. So here you have to map the files what you have provided. Okay. So here I have uploaded homepage.html. Copy this name and provide here. You can also type here homepage.html and error page.html. Then save it. Okay. So this is, I have created this one and static website, and these are all the files in inside will be using for my static website. So how can we access this website? By using this URL. Copy this URL, that is primary endpoint. Access this URL. So you can see this is my website and this is the index page I have mapped here. So if you have any error, let's say some contact us page is there, contact us.html. Contact us page is there, no, right? So it should redirect to my error page. It will automatically provide error here. So because there is no page called as contact us.html. So in this way we can able to create the static website. What we have did here, so what we did is static website. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో స్టోరేజ్ అకౌంట్లో క్రియేట్ చేసాం. స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఈ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ we required, we need $web container, it is required. So inside this $web container, what we have created, we have uploaded homepage.html and we have created error.html and we have uploaded this files into my container that is called as $web. So for one storage account, there is only one static website and there is only one $web container should be there. If I was trying to create one more $web container, it will not allow. Let's see that. Create a container again, $web. Will it be allowed? The name $web is already existed, right? So we have to create only one web container for the static website. Then after that, what we did, in this static website we have mapped it. We have mapped what is it? Okay, we have mapped homepage.html and error page.html to static website. Okay, so how can we access this URL? Go to static website. From primary endpoint. From here, you have to copy the URL and then you can able to access it. Clear everyone? Anyone having any questions in this concept? హలో మేడం. Yes. మేడం ఇది రియల్ టైమ్ లో కూడా వన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయగలరా మేడం?
అవును, ఒక రియల్ అకౌంట్ టైంలో కూడా అంతే. స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కావాలంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ యూస్ చేసి ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది, చేయగలుగుతాం. ఇంకొక వెబ్సైట్ కావాలంటే ఇంకొక స్టోరేజ్ అకౌంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మీకు వెబ్సైట్ జనరల్గా ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే వాట్ యు రిక్వైర్డ్, యూ you need a virtual machine to deploy your application, whatever the files which is using for that application. We required virtual machine, right? So virtual machine యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నీకు కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది. నాకు డేటాబేసెస్ అక్కర్లేదు, అలాంటి ఏమీ కనెక్టివిటీ అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఐ నీడ్ ఏ వెబ్సైట్ విత్ స్టాటిక్ పేజెస్. సో ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇట్లా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్ వెల్ కంపేర్ టు అదర్స్. ఓకే మేడం. Anyone having any other questions? Okay, then move to other concept. So the next concept is alerts. Okay, alerts. ఇక్కడ alerts ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు ట్రాక్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో alerts is used for to track your storage account. Alerts is to track your storage account. సో ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము అంటే అలర్ట్స్ కాన్సెప్ట్. సో లెట్స్ సే స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసాం. ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓనర్ ఉంటారు కదా. సో ఓనర్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఓనర్ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై స్టోరేజ్ అకౌంట్. ప్రీవియస్గా మనం యాక్టివ్ లాగ్ చూసాము. యాక్టివ్ లాగ్లో ఏమవుతుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వీఆర్ డూయింగ్, it is stored in a active log and for that particular storage account. So here what owner wants to know, who accessed my container, what modifications has been done in my container, who was updated my container, who was updated my storage account, what all the modifications has been done, is my storage account is accessible or not, is my storage account performance is slow, is there any issue. So all this information he wants to track. So in that case what he will do, he will do he will create an alert for any kind of actions, whatever the storage account, whatever the users are sorry, what all the modifications has been doing in my storage account. సో అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, ఏదైనా యాక్షన్ జరిగినప్పుడు ద ఓనర్ కెన్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ అన్ అలర్ట్ ఇన్ ద ఈమెయిల్ ఆర్ ఇన్ ద వయా ఎస్ఎంఎస్. ఫోన్కి మెసేజ్ అలర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్కి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ alerts. This is one time configuration, we will not do each and every day something like, it's not a like daily activity. So we can configure a one time configuration here. Okay, so let's take an example. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఈ అలర్ట్స్ అనేది ఏంటంటే, లెట్స్ టే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్. So if Facebook application is not accessible or not reachable or the performance is slow, okay, so ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అని ఒక అలర్ట్ మనకి రావడం అని మనం చెక్ చేసుకొని రెక్టిఫై చేయడం ఆ ఇష్యూ అనేది
దానికి ఒక కస్టమర్ ఒక ఇష్యూ రైజ్ చేసి ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పడానికి తేడా ఉంటుంది కదా. సో what I was trying to say is here, so whatever the issues we are there is an issue in your application, whether it can be reachable or not, whether it's not able to reachable, or your application performance is slow, immediately we can able to get an alert saying that, hey, your application is not working, it is not reachable, hey, your application is it's very slow. Like that, some alerts we can able to receive it, so that we can take an immediate action for that based on the alerts here. So that is the concept of alerts here. So here in alerts we have two kinds of alerts here. So generic alert and metric alerts. So generic alerts ఏంటంటే if your application is down for 1 second, so immediately you can able to get an alert. So that is generic alerts. So metric alerts ఏంటంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 minutesలో నీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది 4 times ఎర్రర్ వచ్చింది. 4 times ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచబుల్ కావచ్చు, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కావచ్చు. సో ఇట్ విల్ టేక్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ this how many times it got success and how many times it got error. So it will take an average of that particular information, and based on that it will send an alert to the team or stakeholders, whatever it is there, based on your configuration again. So this is the concept of generic alert, metric alert. Generic alerts in the sense it will give the alert immediately. Metric alerts in the sense it will check for 5 minutes whether if it is reachable, or success is 4 times and failure is 4 times. So if success is 5 times and failure is 4 times, if I configured 4 times, if I got an error, I need to receive an alert. So that kind of configurations we can do it in the alert section. Clear? Any questions here? Okay, let's go and create the practicals. So inside the monitoring, alerts matrix is there. So go to alerts. This is go and create a role here. Alert role. So here you have to provide the resource. So Ola NUDiv is my storage account. So you can also able to select other resources as well. Click on edit resource. So alerts can be configured in the resource group level or subscription level as well. So but for now we are seeing the storage account alerts. So here you have to mention the condition, add condition here. So here you can able to see different conditions here, nothing but a signal name. So availability, okay, availability. This is egress, it is nothing but outgoing request, input request, in time request it is. Okay, then success ete latency, success server latency, transactions, used capacity. Like this we have different conditions we can able to select. Let's go to transactions for now. So here you can able to select here. Okay, so this is dimension name, this is the alert logic. So what condition I have to provide? So it is we can able to select greater than or equal to,
less than or equal to or less than, so something like that. We can able to select here the operation. Great. Now I'm selecting greater than. Aggregation type is total. So here threshold value, let's say 50. And 5 minutes of aggregation. So sorry, this is metric one. Let's see first the generic alert. Okay, add condition. So here you have to select delete storage account. So what I'm creating the rule here is, if the user want to delete an account, so you have to get an alert. So hey, this is account, this is notification email you have to receive. This particular person is trying to delete your account. Okay, delete storage account. What it is showing? Delete. One minute. Condition. Delete. It's not selecting for me. Why? Select signature storage account. Okay. Then click on done. Yeah. So you can able to select the condition as delete storage account. So then actions. What you want to do, you want to send an email communication notification email here. So how can you do that? You have to add an action group here. Click on here. So you have to create the action group here. Click on create an action group. Selection subscription name, resource group, action group name. So let's say Devops team. Just it is an example. You can able to provide any of the thing you require. So next, notifications. So here what is the notification type? So here you can able to send out an email communication, or you can able to send an SMS message as well. Let's go for resource group, resource manager role. So here you have to provide the whom you want to send the email notification. So you can able to see, right, in the previous session we have discussed the different roles which we are using: owner, contributor, reader. So these are all the roles groups you can able to send the notification. Let's say owner. Click on yes. సో ఎవరికి ఈమెయిల్ వెళ్తుంది? ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఎవరైతే ఓనర్ యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళకి ఈమెయిల్ వెళ్తుంది. Then click on OK. So give the name alert1. This is name, just it is a name. You can able to provide whatever you require. సో నాకు ఇక్కడ ఓనర్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నాకు కాంట్రిబ్యూటర్ కూడా వెళ్ళాలనుకోండి, కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళకు కూడా ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ వెళ్ళాలనుకుంటే డూ ఇట్ అగైన్. Select here, then select the role, contributor or reader. Click on OK. This is alert 2. So now I want to send out a SMS message as well. This is alert 3. You have to provide here SMS and here country code,
These are all the different country codes. So 91 is for India, and based on the country code SMS you have to provide, you can provide. Then you can provide your email, phone number here. So any number, the number what you want to send out an email communication. Okay. So voice, what kind of email message you want to send. If you want to send out a voice communication, yes, you can able to provide that as well. But this is costly. Okay, there is a cost involved here. So in the lab session, you can able to check this one. But basically, this is a real-time concept where we have to configure that. We can do that. Okay, because this is cost involved here. That is the reason. So for now, let's cancel this. Okay, I'm deleting this one. Next, go to actions. So here, so you can ignore this one for now. Next, tags, review and create. ఇక్కడ బేసికల్గా ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ని ఎవరైనా డిలీట్ చేయాలని అనుకుంటే ఓనర్కి ఈమెయిల్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్లో యూజ్ అవుతుంది. Let's say for example, I have provided the access to the storage account and user was trying to delete this particular storage account. Okay, సో ఆ కేసులో ఈ ఇష్యూ అనేది మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఇక్కడ డిలీషన్కి యూజ్ డిలీషన్కి రూల్ క్రియేట్ చేసాము. బట్ వేరే కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ కూడా మనం ఈ రూల్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అగైన్. సో యాజ్ ఎ DevOps engineer, we have to configure this alerts rules and all. సో మనం ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఓనర్కి మెయిల్ వెళ్ళాలని కాన్ఫిగర్ చేసాం. అదర్ సినారియోస్ మనం ఏం చూసాం, ఇక్కడ ఒకవేళ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెసిబుల్ అవ్వట్లేదు, దానికి కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే పర్ఫార్మెన్స్ స్లోగా ఉంది, సో అప్పుడు కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇప్పుడు ఇట్లా మోడిఫికేషన్స్ చేశారు, ఏదైనా అప్డేట్ చేస్తారు, సమ్ హాట్ స్టోరేజ్ నుంచి అకౌంట్ నుంచి కూల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, అట్లాంటి టైప్లో మనకి అలర్ట్స్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో బై యూజింగ్ దిస్ విల్ డూ దాట్. దెన్ we'll see the metric alerts. So here metrics. So metrics alerts ఏంటంటే we can able to do from alert section itself. Go to create alert rule, edit resource, ఇక్కడ మనం రిసోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఇక్కడ కండిషన్ యాడ్ చేసుకుంటాము. కండిషన్లో ట్రాన్సాక్షన్స్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏంటంటే ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఇస్తాం. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ ఏంటంటే 50 ఇస్తున్నాము అండ్ 5 minutes ఇస్తున్నాం. ఎవాల్యుయేషన్ బేస్డ్ ఆన్ 5 minutes. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక 5 minutesలో 50 ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్లో జరిగినాయి అనుకోండి, దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఓకే, సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఇట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్, రైట్? సో 5 minutesలో 50 ట్రాన్సాక్షన్, జనరల్గా ఒక 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ అలా జరుగుతాయి మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీద. సో అలా కాకుండా ఒక 50 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి అనుకోండి, దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అని మీనింగ్.
So at that time, what I need is I need a notification if 50 transactions has been done in 5 minutes. Threshold value in the sense this is nothing but a transactions. So okay, so this is real time లో ఇక్కడ 90 ఇస్తాము జనరల్ గా, అండ్ ఇక్కడ 10 minutes ఇస్తాం రియల్ టైమ్ లో. సో బట్ ఫర్ డెమో పర్పస్ ఐఎమ్ just giving 5 minutes and 50 transactions. Okay, then go and create here. So again in the same way, check the action group. I'm giving here DevOps team, click on here, then create the alert rule name. What is this alert name? Transaction alert. Here you can also see the severity here, severity of the your alert. There are multiple severities are there: 0, 1, warning, informational, verbose. 0 in the sense it is critical. So if your storage account is not accessible, it is down, then what is that? 0. That is critical situation, right? If the storage account is not accessible means your application may not be work, right? So that is critical. 1, error. So if there is something connectivity related issues or any kind of errors which has been in your application, then it is error. Warning, there is a warning message, but still your storage account still it is accessible. And information, it is just information of your something. So these are all the different severities here. Okay, so based on the information, based on the severity, we have to act upon the severity. So the first priority is 0. That is very critical, crucial it is for the storage account. So then go and create the rule. So in this way, we can able to create it. So here we have seen two different kinds of alerts that is generic and metric. Metrics in the sense we can take the transactions, whatever the transaction is doing in the storage account, we will take an average. We can able to we are using metrics functions here like total, average, minimum, maximum. Those kind of functions we are using, and we are calculating something, and then based on that we are sending some alerts to the people, whatever we have configured. That is generic alerts and metric alerts. So this is our DevOps engineer activity. So only one time we will configure these alerts. Okay. So this is about alerts. Anyone having any questions in this concept? సో ఫస్ట్ అలర్ట్ ఏం చూసామో, మనం ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ డిలీట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ఓనర్కి, కాంట్రిబ్యూటర్స్కి మెయిల్ వెళ్తుంది. అండ్ మెట్రిక్స్ ఏంటంటే ఒక అకౌంట్కి ఒక 5 minutesలో 50 ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే మెయిల్ వెళ్తుంది. సో అలా అలర్ట్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, then fine, we'll see the next concepts here. Okay, so what is left? I'm telling the real-time concepts, whatever it is required in the real time. Then we'll see resource health check. Okay, what is the resource health check here? So is your storage account, what is the health check of your storage account? Storage account has been created 8, right?
So from that, how it is available or not, how is your resource health, that is nothing but storage account health, you can see it here. So from here we can see the last 14 days data we can able to see here. So far it has been only 3 days, so it is showing us for 3 days health here. So it is all this 3 days it is available. Okay, then connectivity check. So ignore this Azure ID because it is not connected the storage account with Azure Active Directory. So this is the connectivity check where all the services can be accessible or not. You can able to check from here. Okay. So all the services related to this storage account. All the services in the sense we have different services, right? Blob service, okay, and queue service, so shared access signature, that is SAS, blob service, file service, table service, queue service. All these services are able to connecting. We can able to connect it or not. So that information you can able to see here. Okay. Then recover deleted account. So in the creation, while creating a storage account, we have a concept called soft delete blobs and soft delete containers. All these options we have, right? So the same thing, that is data recovery, your storage account recovery. If you delete your storage account, you can able to recover your storage account in 14 days. Okay, you can able to retrieve your storage account 14 days. So that is here recover deleted account. New support request we have already seen, and automation you cannot able to see right now. Monitoring we have already seen, alerts, metrics, and workbooks we will not see right now. And here alerts we have seen, insights. Insights also we'll see later. I cannot able to understand right now. Then probably we'll see, we have seen logs. Are we seeing logs here? No, right? Okay. So here the logs concept is, in real time we have two kinds of logs here. What is that? Read only log and delete log. So let's say in real time a person is trying to delete your account. Okay, so what you have to do is you have to lock your resource. Okay, you have to lock your resource. If anyone trying to delete your account, so what you have to do, you have to send out, you have to give a pop-up saying that this is hey, please do not delete this resource, something like that. So they will not try to delete this account. So for that purpose, we have two concepts, read only delete and read only log and delete log. So ఇక్కడ delete log ఎక్కడ అంటే హాట్ ఇప్పుడు హాట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుంచి కూల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. So in that case, what we can provide, please do not remove the resource, something like that. Change your configuration. Let's say test storage account log. Then here you have to provide the notes here. Hey, please do not delete. That is delete. Then create it. సో ఇప్పుడు ఈ లాగ్స్ అనేది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? సో మనకి రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, ఏమేంటి అవి ఎవరైనా చెప్తారా? రోహిణి, can you please tell me what are all the different environments available in
ప్రాజెక్ట్ ఏమేమి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి? ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం కదా. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకా ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, ఇంకా టెస్ట్ అంటే ఎస్ఐటి, ఇంకా యుఏటి. రైట్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్స్, ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, యుఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి యూజ్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, facebook.com, దట్ ఈస్ లైవ్, రైట్? అండ్ లెట్స్ సే amazon.com, లైవ్, రైట్? సో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ప్రొడక్షన్కి యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ ఈస్ అ క్రిటికల్ వన్, రైట్? సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏవైతే రిసోర్స్ యూజ్ చేస్తామో, ఏదైతే స్టోరేజ్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి మనం లాక్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, యుఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ వాటిని డిలీట్ చేసినా పర్వాలేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ మై ఎన్విరాన్మెంట్ యూజింగ్ ప్రొడక్షన్, ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్ వన్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఈ లాక్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాక్స్ హియర్. సో లాక్స్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం. లాక్ క్రియేట్ చేస్తే ఎవరు కూడా దీన్ని డిలీట్ చేయడం కానీ ఏమీ చేయలేరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాక్స్. దెన్ endpoints which we have already seen, advisor recommendations. Okay, it's already 8:20. Okay, let me stop here. చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఇట్ అపాన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ టైం. ఆ తర్వాత చిన్న కాన్సెప్ట్స్, ఆ తర్వాత ఈ టేబుల్స్, క్యూస్, ఫైల్ షేర్స్, స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఈవినింగ్ 6:30కి మీకు సెషన్ ఉంటుంది. సో ఈ రోజుతో స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ అయ్యి ఉన్నాయన్నారు కదా, అవి చూద్దాము. లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.